Example 1.24. Find the largest possible domain for the real valued function given by f of x equal to root of 9 minus x square divided by root of x square minus 1. It's a very important question, important 5-mark question, because this is also a problem to find the possible domain for f of x equal to root x square minus 1. So given f of x equal to root of 9 minus x square divided by x square minus 1. So in this question there are two problems. First one root, another one rational expression, denominator. If it is root given, root should be greater than or equal to 0. What is given inside root should be greater than or equal to 0. And if the denominator is given, the denominator should be greater than 0. Denominator should not be equal to 0. Therefore, root what is inside 9 minus x square should be greater than or equal to 0. And this x square minus 1 should be greater than 0. Both should be exist. Therefore, this we will start. This function is defined. F of x is defined for all x belongs to R such that when this 9 minus x square is greater than or equal to 0 and this x square minus 1 greater than 0. Since the denominator is root of x square minus 1 should not be equal to 0, so this root should be greater than 0. Root iruknala greater than 0 varum, but in the numerator greater than or equal to 0. The rendu exist irundha mattum function is defined. That means which implies 9 minus x square is greater than or equal to 0 means 9 is greater than or equal to x square, and x square minus 1 is greater than 0 means x square is greater than 1. Minus 1 inga vandha plus 1, x square inga varumbodhu plus x square. So 9 is greater than or equal to plus x square na x square oda 9 x square 9 oda kammiya irukadna this x belongs to create the closed interval minus 3 comma 3. 9 is greater than or equal to x square irukkamna x belongs to the closed interval minus 3 comma 3 and x square is greater than 1 irukkamna x is less than minus 1, x is greater than plus 1. Your square number 1 oda perusa irukkanna and the number 1 oda perusa irukkanum illena minus 1 oda kammiya irukkanum. Say minus 2 square pannumna 4 is greater than 1. Like that, take 2 square is equal to 4 greater than 1. So x square is greater than 1 irukkanum 1 minus 1 kammiya irukkanum and 1 oda adhigama irukkanum. Here R x belongs to minus 3 comma 3 and x less than minus 1 or x is greater than 1. இது ரெண்டையும் possibility solve பண்ணனும். That is a solution. So இதோட union வந்துச்சுனா which implies x belongs to minus 3 comma 3 and இது என்ன வரும்னா take number line minus 1 plus 1, this is minus infinity this side plus infinity. So open interval, this interval is minus infinity comma minus 1, this interval is 1 comma infinity. So x less than minus 1 means x belongs to this is minus infinity comma minus 1, R means union, this is 1 comma plus infinity. Here this is one interval we are going to take and therefore draw number line. This is minus infinity, this is plus infinity. For the first one take minus 3 minus 1 plus 1 plus 3.
For the first x belongs to minus 3 comma 3 na, since it is closed bracket, draw. This is the solution. For this and na intersection, next we have to draw this line minus infinity comma minus 1. இதில் இருந்து இது வரைக்கும் this is open bracket. Here 1 comma infinity, this is open bracket. Minus infinity comma 1, draw another line, and 1 comma infinity, draw this line. Look at this is the intersection part. Here minus 3 comma minus 1, here 1 comma 3. Therefore x belongs to this one minus 3 comma minus 1, but this is open bracket, union this part 1 comma 3, but 3 is closed bracket, 1 is open bracket. So minus 1 is open bracket, minus 3 is closed bracket, plus 1 is open bracket, plus 3 is closed bracket. So this is the domain. Therefore the possible, the largest possible domain is close bracket minus 3 comma minus 1 union 1 comma 3. This is half closed bracket. This side closed, this side open, this side open, this side closed. This is half closed bracket. ரெண்டுமே closed bracket இருந்துச்சுன்னா closed bracket. For example, here 9 is greater than or equal to x square na x belongs to minus 3 comma 3. So listen one more time. Find the largest possible domain for the function f of x equal to root of 9 minus x square divided by root of x square minus 1 na, the numerator can be greater than or equal to 0 and denominator should be greater than 0. In a denominator equal to 0 வரக்கூடாது. Since denominator in root இருக்கனால root எப்படி இருக்கும்னா greater than r equal to வரும், denominator இருக்கனால r equal கிடையாது. இது numerator இருக்கனால greater than r equal to 0 வரும். இப்போ 9 minus x square greater than or equal to 0 இருக்குன்னா 9 is greater than or equal to x square வரும். And x square minus 1 greater than 0 இருந்துச்சுன்னா இந்த minus 1 போது plus 1 x square should be greater than 1 இருக்கணும். அப்போ 9 is greater than or equal to x square ஒரு நம்பரோட ஸ்கொயர் 9ஓட கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த நம்பர் minus 3க்கும் plus 3க்கும் இடையில இருக்கணும். ஏன்னா இதை ரூட் எடுத்தீங்கன்னா 3 வரும். இந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் இப்படி புரிஞ்சுக்கலாம், which implies x is less than minus 3 and x is தேவையில்ல. 9 is greater than x ஸ்கொயர்னா புரிஞ்சுக்கணும், ஒரு நம்பரை ஸ்கொயர் பண்ணால் 9ஓட கம்மியாக இருக்கணும்னா அது ப்ளஸ் 3க்கும் மைனஸ் 3க்கும் இடையில இருக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் minus 3,3. வேறு மாதிரி சொல்லலாம் பார்த்தேன், பட்டு கரெக்டாக இல்லை. எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தன் ஈக்குவல்ட்டுன்னு வரணும், வேண்டாம். அதுவே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தன் 1 இருக்குன்னா 1ஓட பெரிய நம்பராக இருக்குன்னா ப்ளஸ் 1ஓட அதிகமாக இருக்கணும், இல்லை மைனஸ் 1ஓட கம்மியாக இருக்கணும். ப்ளஸ் 1ஓட அதிகமாக இருக்கணும், இல்லை மைனஸ் 1ஓட கம்மியாக இருக்கணும். இது அதிகமாக இருக்கணும்னா இது அதிகமாக இருக்கணும், இல்லை கம்மியாக இருக்கணும். இது கம்மியாக இருக்கணும்னா இந்த ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்திங்கன்னா 3ஓட கம்மியாக இருக்கணும், இல்லை minus 3ஓட அதிகமாக இருக்கணும். எக்ஸ்க்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் எக்ஸ், இது ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 3ன்னு வரும். ப்ளஸ் 3க்கு மைனஸ் 3க்கு இங்கே இடையில வரணும். ஆனால் இது அதிகமாக இருக்கணும்னா ரெண்டே சான்ஸ், ஒன்று இந்த வரும் இல்லைன்னா அந்த வரும். இதுக்கு நம்பர் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா இது -3, இது +3. இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 9 வந்தால் இந்த சொல்யூஷன். அதுவே கிரேட்டர் than or equal to 9 greater than or equal to 9 வந்தால் இந்த ஓரம் வரும். இதுதான் கான்செப்ட். ஒன் நம்பர் ஸ்கொயர் நம்பர் 9ஓட அதிகமாக இருக்கணும், ஒன்று மைனஸோட கம்மியாக இருக்கணும், இல்லை ப்ளஸோட அதிகமாக இருக்கணும். 9ஓட கம்மியாக இருக்குன்னு சொன்னால் அது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கணும். அந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட ரெண்டுக்கும் இடையில இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா 9ஓட கம்மியாகவோ அது ஈக்குவலாகவோ இருக்கும். ஸோ இந்த கான்செப்டில் 9 is greater than or equal to x ஸ்கொயர்னா x belongs to the close bracket -3,3. அதுவே x ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் than 1னா ஒன்று -1ஓட கம்மியாக இருக்கணும், இல்லைன்னா 1ஓட அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி நோட்டேஷன் பண்ணலாம், நம்பர் லைன் வரையும் போது x is less than -1னா -∞, -1, x is greater than 1னா 1, ∞.
இங்கே -3,3ன்னு வரும். ஸோ இது ஒரு செட்டு, இது ஒரு செட்டு, இது ரெண்டுக்கும் இடையில அண்டுன்னு வந்துருந்துச்சுன்னா இன்டர்செக்ஷன். இப்போ நம்பர் லைன் வரைஞ்சிட்டு இந்த இன்டர்செக்ஷன் பார்ட் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது ஒரு செட்டு, இது ஒரு செட்டு. இங்கே -3 க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், -1 ஓப்பன் ப்ராக்கெட், 1 க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், 3 க்ளோஸ் ப்ராக்கெட், -3, -1, 1, 3 ரெண்டுமே இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறதுனால யூனியன். ஸோ therefore the possible domain is x belongs to closed into -3, -1 union 1, 3. This is the possible domain. It's a very important 5 mark question. Sometimes they will ask this question. One exercise question is also there in the same model. Exercise 1.3 question number 8. Question number 8, the same model. Exercise 1.3 question number 8. F of x is equal to root of 4 minus x square divided by root of x square minus 9. So let us solve the same model. F of x equal to root of 4 minus x square divided by root of x square minus 1. Solution what will be write? So f of x is defined for all x belongs to R or you can write for 4 minus x square is greater than or equal to 0 and x square minus 9 is greater than 0. A denominator x square minus 9 அங்கே 0 வரக்கூடாது. Numerator 4 minus x square அங்கே greater than or equal to வரும். So which implies 4 minus x square greater than or equal to 0 னா 4 is greater than or equal to x square and x square minus 9 is greater than 0 னா x square is greater than 9. 4 is less than or equal to x square. 4 விட x square எப்படி இருக்கும் கம்மியாக இருக்கணும். which implies x belongs to the root எடுத்தீங்கன்னா plus or minus 2 வரும். so -2, +2 இது close bracket r equal to இருக்கு and x square is greater than 9. 9 விட இந்த ஸ்கொயர் நம்பர் பெருசாக இருக்கும்னா x should be less than -3 or x should be greater than +3. 9 விட ஒரு ஸ்கொயர் நம்பர் பெருசாக இருக்கணும்னா அதோட ஸ்கொயர் ரூட்டு -3 விட கம்மியாக இருக்கணும் அல்லது +3 விட அதிகமாக இருக்கணும். டேக் -4 ஸ்கொயர் பண்ணால் 16 is greater than 9. டேக் 4 square is equal to 16 is greater than 9. அப்போ ஒன்று நம்பர் லைன் வரைஞ்சிங்கன்னா -3 +3 இங்கே எப்படி இருக்கும் இந்த சைடில் இருக்கும் இல்லைன்னா இந்த சைடில் இருக்கும். இதுவே ஃபஸ்ட்டு கேஸ் -2 +2 இது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கும். ஓகே ஸோ திஸ் implies ஒரு பாசிபிலிட்டி திஸ் another one this. இது அப்படியே இன்டர்வலாக மாற்றிங்கன்னா x belongs to -2, +2 and இதை இன்டர்வலாக மாற்றினா -3 இந்த சைடு எப்படின்னா -∞ வரும், இந்த சைடு வரும்னா +∞ வரும். ஸோ -∞லேருந்து -3 வரைக்கும் since x is less than -3 -∞, இது க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கிடையாது ஓப்பன் ப்ராக்கெட். ஆர்னா யூனியன் x is greater than 3னா 3, +∞ இந்த இடத்துல x belongs to. ஸோ x belongs to -2, 2 and x belongs to இருக்கு. இப்போ இதுலேயும் belongs to இதுலேயும் belongs to இடையில என்ன இருக்குது அண்டு. ஆர்ன்னு இருந்தால் யூனியன் அண்டுன்னு இருந்தால் இன்டர்செக்ஷன். இப்போ இது ரெண்டுக்கு இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு நம்பர் லைன் வரைங்க. வாட் இஸ் நம்பர் லைன்? -∞ to +∞. இங்கே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா -2, -3, +3, +2 இருக்கனால ஃபஸ்ட்டு அரேஞ்ச் நம்பர்ஸ் -3, -2, +2, +3 இப்படி தான் ஆர்டராக வரும். ஃபஸ்ட் ஒன் x belongs to -2, 2 இந்த ரெண்டுக்கு இடையில இட் இஸ் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட். இது இந்த ஸ்லாஷ் பண்ணிக்கலாம். இங்கே x belongs to -∞, -3 -∞, -3 இந்த பார்ட். r 3, ∞ இங்கே இந்த பார்ட். இப்போ இது ஒரு செட்டு, இது ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம், இது வேறு செட்டு, இந்த ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம். ரெண்டுக்கும் அண்டுன்னு நேரத்தில் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்செக்ட் ஆகலை. இது வேறு பகுதியில் இருக்குது, இது வேறு பகுதியில் இருக்குது. therefore there is no intersection. so which implies intersection இல்லைன்னா empty set. therefore f of x
is defined for x belongs to intersection இல்லாதனால empty set is the possible domain. Therefore the function is not defined for all x. Function is not defined for all x. அப்போ டொமைன் கேட்டாங்கன்னா empty set is a domain. இந்த கொஸ்டினில் இன்டர்செக்ஷன் இருந்துச்சு, இங்கே இருக்குது, அதனால் ரெண்டுக்கு யூனியன் போட்டிருக்கோம். இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஒரு செட்டு இடையில இருக்குது, இந்த யூனியன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிட்டு தனித்தனியாக இருக்குது. இந்த செட்டும் இதுவும் இன்டர்செக்ஷன் ஆகும். இது இந்த ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கேன், இது இந்த ஸ்லாஷ் போட்டிருக்கோம், ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகலை. தட் மீன்ஸ் இன்டர்செக்ஷன் இல்லை. இன்டர்செக்ஷன் இல்லைன்னா அந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் நாட் டிஃபைன் ஃபார் ஆல் எக்ஸ். அப்போ நாட் டிஃபைன்னா அது தட் இஸ் எம்டி செட்டில் தான் டிஃபைன்டாக இருக்கும். ஸோ எனி ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் வில் பி ஆஸ்ட் இன் த 5 mark question. So very 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 important 5 mark question in this exercise. Example 1.30. If f is from R to R is defined by f of x equal to 2x minus 3, prove that f is a bijection and find its inverse. If f is from R to R is defined by f of x equal to 2x minus 3, prove that f is a bijection and find its inverse. To solve this problem, there are two methods. One method is, our problem is to prove f is a bijection. What is bijection? If a function is 1 1 and onto, then the function is bijection. Second one, we have to find its inverse. So if the question is asked only bijection, you can prove 1 1 and onto. 1 1 எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும், onto எப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும், we have already studied. அது முடிஞ்சிடும். If it is 1 1 and onto, we can say it is bijection. But here it is inverse கண்டுபிடிக்கணும். To find the inverse, there is a step. So first thing, second thing, third thing, like that we have a step. அதை ஃபாலோ பண்ணணும். So first one, we must understand the note, very important concept. Note, if f is from capital X to capital Y and g is from capital Y to capital X, the domain is capital X, codomain Y. If domain is capital Y and domain is X, இங்கே என்ன தொடங்கியிருக்கோம், இங்கே முடியுது, இங்கே முடியுறதுல இங்கே தொடங்குது. Our functions such that g composition f is equal to ix. Ix means identity function where x is the domain of f. And f composition g is equal to iy. Here I is a identity function, here the y is the domain of g. Then both f and g are bijections and they are inverses to each other. Bijection inverse to each other. Now what is the condition? G composition f is equal to I and f composition g is equal to I. ரெண்டு ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனாக இருந்ததுன்னா f and g are bijection and inverses to each other. Inverse to each other means the inverse of f is equal to g and the inverse of g is equal to f. Inverse of f is equal to g and the inverse of g is equal to f. ரெண்டு மாற்றி இன்வர்ஸாக இருக்கும். What is the condition? G composition f is equal to ix and f composition g is equal to iy. So in the 10th standard we have studied the composition of two function. How to find the composition of two function? Here also we will study. So first one, let us write the given things and I will tell the steps to find the inverse. The solution, first one, what is given? F is from R to R. Since domain and codomains are same, here we have the condition ix, iy, because the domain and the codomains are different, x, y, yx, but the condition is ix, iy. Since they are equal, we can say I means identity function. So f is from R to R defined by f of x is equal to 2x minus 3. The first step, you have to write y is equal to 2x minus 3. First step, you have to write y is equal to 2x minus 3 and you have to find x, which implies y plus 3 is equal to 2x, which implies x is equal to y plus 3 by 2. The into 2 by 2. So x is equal to y plus 3 divided by 2.
So இங்க y is equal to 2x minus 3 na x ஓட image y, x ஓட image y, we have taken x is equal to y plus 3 by 2 na x ஓட pre-image y plus 3 divided by 2. I mean y ஓட image யாரு, y ஓட pre-image, y ஓட pre-image is equal to x, அது எப்படி இருக்குன்னா y plus 3 divided by 2 இருக்கும். இப்போ இந்த x நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ண போறேன். Let g of y, இந்த ஃபங்க்ஷனை g of y ன்னு டிஃபைன் பண்ணோம்னா g of y is equal to y plus 3 divided by 2. இதான் next step. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்க ஃபங்க்ஷன் f of x y ன்னு எழுதிக்கணும். அதுலேருந்து x கண்டுபிடிக்கணும். x கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்கே y plus something இருக்கிறத இன்னொரு ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணணும். அந்த டிஃபைன் பண்ணுற ஃபங்க்ஷனை நான் g ன்னு எழுதிக்கிறேன். our aim is, what is our step? fங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்கு, ஜிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. இது பைஜெக்ஷனாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இன்வெர்ஸ்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த பைஜெக்ஷனாக இருக்கிற கண்டிஷன் ஜி காம்போசிஷன் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும், எஃப் காம்போசிஷன் ஜி கண்டுபிடிக்கணும். அது ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஐடென்டி ஃபங்க்ஷனாக இருந்தால் தே ஆர் பைஜெக்ஷன் அண்ட் இன்வெர்ஸ் டு ஈச் அதர். ஸோ இதை வச்சு நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்க போகிறோம்னா ஜி காம்போசிஷன் எஃப், ஜி காம்போசிஷன் எஃப் ஆஃப் எஃப்னு முடிஞ்சுன்னா எக்ஸ்ன்னு எடுக்கணும், g முடிஞ்சாதான் y நடக்கணும். So g composition f of x is equal to, it is g of f of x. Composition means function of function, g of f of x. So g of f of x equal to g of, what is f of x? f of x equal to 2x minus 3, which is equal to g of na function g of y equal to y plus 3 divided by 2. g என்ன பண்ணுனா first add 3 and then divide 2. f என்ன பண்ணும், first multiply 2 then subtract, இங்கே first add 3 then divide by 2. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்கத we have to add 3 and we have to divide by 2. What is inside? 2x minus 3. Now see the numerator, plus 3 minus 3 cancel. What is remaining? 2x divided by 2. This 2 cancel. What is remaining? Is equal to x. So g composition f of x is equal to, what is answer? X. ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்கோமோ அதுவே ஆன்சராக வந்திருக்குண்ணா the function is identity function. என்ன கொடுக்குறோமோ அதுவே ஆன்சராக இருந்தால் identity function. Therefore g composition f is equal to I. Our condition is x. f இருந்துச்சுன்னா x ன்னு வரும். It is equation number 1. Second one, we have to find f composition g of y. g முடிஞ்சதுனால y because g ஓட function y ல டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம், which is equal to f of g of y, which is equal to f of, what is g of y? y plus 3 divided by 2. g of y is equal to y plus 3 divided by 2, which is equal to f of something. What is the work of f? Multiply 2 then add 3. இங்க x இருந்தா x ஓட 2 multiply பண்ணிட்டு 3 add பண்ணணும். So multiply 2, what is inside? y plus 3 by 2, then we have to subtract 3. But 2 into 2 divide 2, now first step 2 cancel, which is equal to y plus 3 minus 3, y plus 3 minus 3, plus 3 minus 3 cancel, equal to y. So what is this? f composition g of y. Now look at f composition g of y, answer y. That means என்ன கொடுத்துருக்குமோ அதே வேல்யூ வந்துருச்சுன்னா this is identity function. That means f composition g is an identity function. Here the domain of g is y, so it is iy. Equation number 2. Our condition is, if g composition f is equal to ix and f composition is equal to iy, then f and g are bijections. f and g are bijections and they are inverses to each other. Therefore from 1 and 2 ரெண்டுமே இருக்கறனால we conclude f and g are bijections f and g are bijections and inverses to each other, and inverses to each other. f and g are bijection. Our question is f is bijection. f and g ரெண்டுமே bijection. f is also bijection and inverse to each other na. That means f inverse equal to g.
F inverse equal to G. So what is G of y? Therefore, given G of y is equal to y plus 3 divided by 2, we can write F inverse of y is equal to y plus 3 divided by 2. The last step, look at the function. F is from R to R. Both domain and codomains are same, and F is defined in terms of x. Here we have defined in terms of y, but we have to change the variable. இங்க y இருக்குனா y plus 3 divided by 2 இருக்கு. அப்ப x இருந்தா x plus 3 divided by 2 ஆ இருக்கும். Therefore last step, therefore F inverse of x is equal to x plus 3 divided by 2. This is the inverse function. கடைசில y பதிலா x ன்னு மாத்திரணும். So inverse கண்டுபிடிக்கிற step, first step f of x equal y ன்னு எழுதிக்கணும். Then we have to change into x in terms of x ஆ மாத்திட்டு அந்த ஃபங்க்ஷனை g ன்னு எடுத்துக்கணும். Next last stepல g equal to f inverse ன்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அங்க g க்கு பதிலா f inverse of ன்னு எழுதிட்டீங்கன்னா y ன்னு இருக்கும். லாஸ்ட்டா y க்கு பதிலா x ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா this is the inverse of f. This is the inverse of f. இப்போ இங்க ஏற்கனவே ப்ரூவ் பண்ணிருக்கோம் g composition f is equal to ix, f composition g is equal to iy. அதனால இது பைஜெக்ஷன் இருக்கனால inverse to each other ஆவும் இருக்கும். Therefore f inverse தான் g தான் f ஓட inverse அல்லது g inverse தான் f ஓட inverse. நமக்கு கொடுத்திருக்க ஃபங்க்ஷன் f, அதனால f inverse மட்டும் கண்டுபிடிச்சு f inverse equal to g ன்னு எழுதி அதல கடைசில y க்கு பதிலா x ன்னு மாத்திட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்துரும். very important 3 mark question or 5 mark question. இது 3 மார்க்காவோ 5 மார்க்காவோ கேட்பாங்க. இதே மாதிரி எக்ஸசைஸ்ல ஒரு 3 क्वेश्चंस இருக்கும். எக்ஸசைஸ்ல மொத்தம் 3 क्वेश्चन இதே மாடல்ல இருக்கும். You can look at exercise 1.3 problem number 12. If f is from R to R, defined by f of x equal to 3x minus 5, prove that f is a bijection and find its inverse. Same model question, function is 3x minus 5. Numbers மட்டும் தான் மாறி இருக்கும். And question number 19. The formula for converting the Fahrenheit to Celsius temperature is y is equal to 5x 9 minus 160 divided by 9. Find the inverse of this function and determine whether in the inverse is also a function. The same model. இங்க f of x ன்னு கொடுத்திருப்பான், இங்க y ன்னு கொடுத்திருக்கான். whatever may be, f of x is equal to y ன்னு தெரியும். இது அப்படியே நீங்க மாத்திட்டீங்கன்னா we can find the inverse. The same model, but இங்க தனித்தனியா இருக்கு. take 9 as common. 5x minus 160 divided by 9 எடுத்துட்டீங்கன்னா அதுக்கு அப்படியே inverse கண்டுபிடிக்கணும். The last question is very important 5 mark question. A simple cipher takes a number and codes it using the function f of x equal to 3x minus 4. Find the inverse of this function. Determine whether the inverse is also a function and verify the symmetrical property about the line. இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இங்கே f of x equal to 3x minus 4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஏதோ ஸ்டோரி சைஃபர் மிக்ஸ்னா கோட்னா கொடுத்துருக்காங்க. இன்வர்ஸ் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. சேம் லாஜிக். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ஒய்ன்னு எழுதிக்கணும். அப்புறம் g of ஒய்ன்னு எழுதிட்டு அது f காம்போசிஷன் g காம்போசிஷன் fன்னு கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அது பைஜெக்ஷனாக இருக்கும். பைஜெக்ஷனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷனாக தான் இருக்கும். ஸோ அந்த லாஜிக்கில் அது இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு இது பைஜெக்ஷனாக இருக்கனால கண்டிப்பாக ஃபங்க்ஷன் முடிச்சிடலாம். இதோட ப்ராப்ளம் ஓவர். வெரிஃபை த சிமெட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் த லைன் y is equal to x இருக்கும். தென் யூ ஹேவ் டு ட்ரா த டயக்ராம். f of x வரையணும், g of x வரையணும். வரைஞ்சிட்டு y is equal to xங்கிற லைனை வரைஞ்சி we have to prove. So that's why it's important 5 mark question. We will solve this question later. Just if you can solve up to this step, verify the symmetrical property, we will discuss next class. Thank you.